Please admit them all in. I'm working on Roger Cheatham is online as well. It's just been. Yes, I am just sorting out the Facebook, please. And we are now going live. Okay, everybody, we are live on Facebook. Right. Mrs. Sevak, welcome. Namaskar to everybody. We have to start in 2 minutes now, so we're just waiting for a few dignitaries to arrive. The chief guest, Shri Bhupendrasinh Chudasama, has already joined us and will be joining us throughout the journey. And we are going to go through health and safety. Everybody will be muted, and we would be requesting, do not unmute yourself. I think it's respect to everybody. And if you do get your phone calls or anything, please make sure that you do respect other people as well. We will be having quite a great journey today. And I know it's going to be amazing. So I'm just waiting for a couple of more dignitaries to arrive, and then we will start. Yes. Feel free to say hi and hello to anybody you want. Yes. Hi, Roger. Hi. Hello, Krishna. It's been a while. Hi, Bharti, and everybody. Hello, Niti Ben, Arshad Bhai. Everybody, it's so great to see so many familiar faces. It's lovely, yeah. Namaskar, Niti Ben. Virendra Sharma ji is online as well. Yeah. So we're just looking at our layout in terms of making sure that we got everybody here, and some people are going to join shortly. Right, people have got some background music. We will be looking in terms of what is happening. PG, there are people in the waiting room, you know that, yeah? Yes, I'm bringing them in. Krishna, namaskar. Namaskar, Virendra ji, namaskar. It's lovely to see you. आपकी इंस्ट्रक्शन आई थी तो आना तो पड़ेगा ही. We can't start without you, you know. Last time we missed you because we had to go elsewhere, but it's lovely to have you Thank here. you. Brilliant. So kind. Yes. Brilliant. Yeah, Jasmine, lovely to see you. Okay, PG, we have to now start. Yes. Yeah, it was accidental. Hello, Krishna ji. Namaskar. Vinay Rai here, joining in. Bhupendrasinh Chudasama Sahib, namaskar, namaskar. Bhupendrasinh ji, namaste. Vimal ji bhai, namaste. Namaste. We're just waiting, I'm just highlighting spotlight on our chief guest for today. Namaskar, bhai. Thank you, Ben. Krishna Ben, namaste. Namaste to all. Namaste. Good evening to all. Namaste, sir. Good evening. We're just waiting for a couple more people and we are starting shortly. Right. Okay.
Good afternoon, everybody. Namaskar. I am going to mute everybody now, making sure that we do not get interrupted in our event today. And people will be asked to unmute if they need to speak, yeah? Otherwise, they will not be able to unmute themselves, yeah? So I'm muting all. Everybody has been muted. Minister Saib, आपका secretary को ने केवु पड़से तमने unmute करवानो, बराबर? बीजा बधाने mute करी दीधा छे. I'll tell you when you will be unmuted. Yeah, thank you. And I'll have to unmute a number of other people. Right. Okay. Yeah. Today, as we all know, we are going to celebrate Gandhi Jayanti, 151st Gandhi Jayanti, and there has been celebrations all over the world since 2nd of October, and people have been really enjoying with Gandhiji. We know that we do a lot of number of things in terms of in London. We have celebrated right from 2nd of October. We started off and at the Tavistock Square, even though it was a very, very wet day, the High Commission and India League and a number of other dignitaries, including the Mayor of Camden, always participates, and a number of community organization representatives take part in it. Today, it gives me great pleasure to welcome you on behalf of National Congress Gujarati Organizations, which is an umbrella organization of the Gujaratis. And it is made up of all the Gujarati community organizations. So normally it's about over 1 million Gujaratis that are staying in UK. We are really pleased that we have got the Minister of Education for Gujarat, Shri Bhupendrasinh Chudasama. I always address him as Bhai. It is, I'm not being very formal on that, but it's so lovely to have you, Bhai, and I'm really glad that you accepted our invite. And we've got a number of dignitaries. We've got Bob Blackman, the Member of Parliament. We've got Barry Gardiner, the Member of Parliament. We have got Virendra Sharmaji, the Member of Parliament. And we have got a number of lords, Lord Jitesh Gatia, Lord Meghnad Desai, Lord Rami Ranger, and we've got a number of representatives from a number of sanstha, જાણે કે BAPS London માંથી પણ આવેલા છે ને બધી સંસ્થાઓમાં representatives આજે હાજર છે. We are also streaming live on our Facebook page, National Congress of Gujarati Organizations. And while I'm talking to you, I've just seen Dr. Vinay Rai from Rai University, Dholka. Bhai, apne khas apne support karwaya છે. Vinay bhai, it's lovely to have you here. And I hope you stay long to participate as well. Thank you very much. So Krishna Ben, Hanji bhai. is Rai University is in my constituency. Ji. That's why he's here. He said when he heard that you are going to be here, Dr. Rai, whoever doesn't know, he is one of the biggest philanthropists and runs a number of universities in India. And the best one is in Gujarat, which is in the Minister Sahib's constituency. Vinay bhai, do you want to say 1 minute? Honorable Minister Ji, such an honor to participate always with you. You have been our guru, guide, and instrumental in bringing us to Gujarat. So thank you very much, and to your constituency, and for the great work that you continue to do in Gujarat and for people all over the world. Thank you so much. How is your health? Vinay ji, how is your health? Well, all right, sir. With God's grace and your grace, things are all right. A little under lockdown in every place, like everybody else, but doing well. Thank you, sir. Thank you for the honor of
being with us. Yeah, lovely. Thank you, Vinay bhai. Deepak, I pass it on to you, Deepak, and we'll start off with the song for Gujarat, and then followed by a number of other formalities. Right, Deepak? Yes. Deepak, all yours. There's no sound, Deepak. This is not working, Deepak. Okay. It's not working, so we'll have to leave it, yeah? Sorry about that. I think we have got a sound technical problem. We will go now with the opening, and I would like to request, sorry about this. Bharti Patel, can I please request you to start the favorite song that Gandhiji Bapu liked, and how it is being sung over by all over the world. So can I request Bharti, are you there? I will ask you to unmute yourself. Yeah. Sorry, Bharti, just a minute. Just a minute. Sorry, technical problem. Bharti, where are you? Yeah. Yes, Bharti, can you unmute yourself, please? Yeah, thank you. Thank you. Can you hear me? Yes, yes, yes. Namaste, everybody. Yeah. वैष्णव जन तो तेरे
You're on mute. બેન તમારું નથી સંભળાયું. We cannot hear you, Ben. Oh, You go sorry. to Thank you to very much. repeat. Sorry, I muted myself. Yeah, but thank you very much to Bhartiben. Bhartiben, that was a lovely song, a very popular song known by everybody. And thank you once again. Can we please request our President, Vimalji Odedra, to welcome everybody on behalf of NCGO UK. Thank you. First thing I would say to all of you who have taken time today to give you time for this event, which is Mahatma Gandhi's Janma Jayanti. So thanks to all attendees today. I will thanks to my team who has worked to make this event happen. The same time, we got a quite good dignitary as well who would speak during the event. Main thing is a 151st birthday of Mahatma Gandhi. And I will speak some in a Gujarati as well because it's a Gujarati audience. આજે 151મી જે જન્મ જયંતિ છે એના ઉપર હું એને ખૂબ ખૂબ વંદન કરું છું મહાત્મા ગાંધીને. અને જે છે મહાત્મા ગાંધી, I read his book while I was in a high school, and that was a સત્યના પ્રયોગો, કે જે સત્યના પ્રયોગો એનું પુસ્તક છે એ સત્ય અહિંસા ઉપર બેઝ છે. અને મહાત્મા ગાંધીજીએ જે સત્ય અને અહિંસા ઉપર રહી અને આપણે જે આઝાદી અપાવી એના માટે એને જે છે રાષ્ટ્રપિતા તરીકે અને ફાધર ઓફ નેશનનું, as I understand, નેતાજીએ સુભાષચંદ્ર બોઝે સિંગાપુર રેડિયોમાં 6 જુલાઈ 1944માં ફર્સ્ટ ટાઈમ રાષ્ટ્રપિતાનું જે વિરુદ્ધ એને આપેલું છે. ની સાથે સાથે રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે મહાત્માજીનું બિરુદ પણ જે છે આપણે ગાંધીજીને આપેલું. અને ગઈકાલે આપણે મહાત્મા ગાંધી ફાઉન્ડેશન યુકે તરફથી પણ એક સાંજના પ્રોગ્રામ હતો અને એ બધા મિક્સ ન થાય એટલા માટે આજે આપણે સન્ડેના રાખ્યું છે. પણ ત્યાં પણ બહુ સરસ કીધું કે આપણે આઝાદી અહિંસાથી લીધી છે, પણ બીજી રીતે કદાચ મળત, પણ બીજી રીતે મળે તો એની પછી જે હેબિટ હોય છે જુદી હોય છે. તો અહિંસા અને હિંસામાં ઘણો ફરક હોય છે. તો અહિંસાને જે છે એને હંમેશા ભાર મૂકેલો છે, સત્ય ઉપર ભાર મૂકેલો છે. સત્યના રસ્તે ચાલો તો એ સારામાં સારો રસ્તો છે. અને એની સાથે સાથે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો પણ જન્મદિવસ 2 ઓક્ટોબર છે. We cannot forget Lal Bahadur Shastri, who gave us a slogan કે જય જવાન જય કિસાન, કે જે આપણી યુવા શક્તિ છે દેશની, એ યુવા શક્તિને આપણે જગાડશું તો દેશ આગળ આવશે. અને એની સાથે સાથે ખેડૂત જે છે એ ખેડૂતને જો આપણે ઊભા કરશું, અને આજે જે આપણા મિનિસ્ટર ગુજરાતમાંથી ભૂપેન્દ્રભાઈ ચુડાસમા, એનું પુષ્કળ એને ખેતી અને એ બાબતમાં પણ પુષ્કળ છે. એનું થંડર હું લેવા નથી માંગતો, પણ એઝ આઈ સેડ કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જે છે એને જય જવાન જય કિસાન આપણને સ્લોગન આપેલું. તો આજે આ જે ડિગ્નેટરી છે એની યાદીમાં આપણે બધા ઘણા બધા આપણે વક્તાઓ છે, સારા વક્તાઓ છે. તો વધારે સમય લીધા વગર આ વિષય કે આપણે બધા સાંભળીએ. જય હિન્દ. અને હું અહીંયા વિરમું છું. થેન્ક યુ. Thank you very much, Vimalji. That was very informative. And it's always lovely to hear you speak as our president. Thank you once again. We will now, I'm just conscious of the timing. So and I'm sure a number of our speakers are going to share the legacy of Gandhiji today. So can I now request our first speaker for today to come forward? And I think he is very well known within the Hindu communities. He makes a lot of difference to our Hindu community
within UK, not only just in this, but all the wider communities. I think everybody knows કારણ કે આ વર્ષે એમને પદ્મશ્રી આપણા Indian government માંથી મળ્યું હતું. So can I request Bob by Blackman to come forward, please? Bob, are you there? I'm looking for you. PG, you need to unmute him. He is unmuted. Yeah, Bob by. Sorry. Yeah, Yes. okay, fine. Namaskar, and There he a is, great yeah. pleasure to be with all of you today on such an auspicious occasion, because as we have said, we are celebrating the 151st birth anniversary of Mahatma Gandhi. And Bapu has a long-lasting legacy, as we have said. The reality is that to be celebrating someone's birth anniversary so long after they lived, so long after their birth, is truly remarkable. But this was a truly remarkable man, a man who, without doubt, brought hope and peace to the Commonwealth and throughout the world. He demonstrated, above all else, that it was possible to create a nation and to gain independence without lifting guns and other weapons of destruction. His was a peaceful means of delivering independence and capability. He was, of course, a great supporter of the various different religions in India, and also wanted to bring peace and harmony between those religions and between people of different races, different faiths, but more importantly, to look at people who were suffering poverty and bring them out of poverty. His way of doing that, of course, was to actually refute worldly possessions and become poverty-stricken effectively in his own right, demonstrating that his love of the people and the love of the Indian people was so great. But it wasn't just in India, of course, that he is remembered. His time in South Africa, in particular, in combating the racial hatred that had grown up there, is well known. His visits to London, of course, are memorable because it must have been a great shock to the vast majority of people in London when this man, wearing rather strange clothes, in rather intemperate conditions in London, came to visit. So it must have been a great shock, but it was his words and his deeds that were most important. And I think that was something that goes to the center of what we remember about Gandhiji. Equally, of course, we have a statue of Gandhiji in Parliament Square. That's something we celebrate. It demonstrates how important his legacy is, not only to India, but also to the United Kingdom. That he wanted to maintain peaceful relations with the United Kingdom, which is often something that was not the case when countries were seeking to gain independence from their European colonial arrangements. Of course, there are other statues in Leicester and other places across the country where Gandhi is immortalized in his typical fashion. And I was pleased to be at the unveiling of the statue in Parliament Square with many of you, and it was a great joy to behold. And I think this is something that was long overdue and needs to be celebrated. So we celebrate not only his life, but his lasting message to the world. And his lasting message to the world is that peace and non-violent observation is the most powerful way of achieving your aims, because what it does is encourage people to accept change without having to resort to armed violence. If people resort to armed violence, we know that there will always be victims, there'll be retribution. But by peaceful revolution, everyone can be brought together. And if nothing else, if the message of Gandhi's life could be relayed across the world now,
how much better the world would be. We live now in a time of where we're having to cope with COVID, and clearly we can't come together in a physical fashion, but at least we can come together in electronically and virtually. And it's remarkable how that world has changed in the last 6 months. Krishna and others, my apologies, I will have to leave you quite promptly. I hope to stay for one or two more of the contributions, but I will have to leave you promptly, because as many of you will know, this is the Conservative Party conference weekend this weekend, and I am speaking at one or two other events, so I need to be away very promptly. But I wish you a very successful event here. Thank you for organising it somewhat at the last minute, and I hope that when this COVID-19 crisis is over, we can all come together and celebrate Gandhi's life and his 152nd birthday anniversary next year. Namaskar, Jai Hind. Namaskar, Bob Bhai, thank you very much. It's always great to have you here. And I'm really pleased that you could join us. And that is what we all appreciate. And the message for Gandhiji, as we all know, is amazing. So our next speaker is, this year, Bhai, this is the first year where the government of India have actually recognized people from outside for Padma Shri award. So Bob Blackman was one of them, and the other Padma Shri, Barry Gardiner, who is also very, very well known, is here. And can I request everybody to welcome Barry Gardiner, please? He's the MP for Brent. Yeah, Barry, where are you? Please come forward. Krishna, I'm here. Namaskar. Jai Shri Krishna. It's a joy to be with you. And Vimalji, you spoke of the quite good dignitaries. Well, Bob, I think, is the good dignitary, and I'm the quite good dignitary. So it's great to be with you. Deepak, I'm sorry that the movie got curtailed. I was really enjoying that. In particular, I wanted to find out from you where that fantastic beach is. It just looked glorious. But I have a suspicion that it's somewhere in Gujarat, and I'll find it one day. I was in Gujarat on Friday. Not really. But I was with the Lions of Gujarat on Friday, because as part of my work in conservation in Parliament, I was at Chester Zoo, and there they have, of course, part of the conservation effort for the Asiatic lions from Gujarat, which are so important for global biodiversity and conservation. So it was nice to have that on Friday, the day before, well, the day of actually Gandhi's Jayanti on the 2nd of October. And Bharti, when you were singing, thank you so much for your beautiful song. It made me think how incredible Bapu would have found it, that here we are able to communicate in this way around the world with the Honorable Minister Chudasama, who we're very grateful who's joined us today, and to listen to one of the songs that Bapu enjoyed himself, sharing this and how technology has changed all of our lives. And of course, it was his saying. It was the words that perhaps more than any others that we associate with Bapu. Be the change you want to see. And here we are in a time of change such as we haven't experienced, I suppose, in this country outside of wartime. And I think it's so important that now all of us think about the change that we want to see in society beyond COVID, how we want things to be. And that's why I'm delighted that the Labour Friends of India, which I established back in 1999, has now set up
in memorial to Bapu, the Mahatma Gandhi Future Leaders Program. And this is to encourage and inspire young people throughout our country to be the change that they want to see in the world, to make that change. But it's not just about young people. It is for all of us to look inside of us, to think, how do we fulfill that inspiration from Bapu? How can we be the people who embody the change that we want in the world? And Bob spoke, about how incredible it is that after 151 years, we are still celebrating this man's birth. And I look back, he was born 9 years, he died rather 9 years before I was born. And yet he is still an inspirational figure, not to just people who lived in his time or just after, but to young people who are being born into the world now. Young students who look and they think, who are the great figures? Who are the great figures of history? Who have made real change in this world? Who have inspired people? And they look and they find Bapu. So it's great to join with you. I too, like Bob, have another meeting that I have to go to, but it's been wonderful to be able to share with you. Krishna, thank you so much for pulling this all together and enabling us to do that at short notice. Just want to say, Jai Shri Krishna, Jai Hind. Thank you very much, Barry. It's always lovely to hear you. You're always so informative and also like joining in. I know you've got a busy schedule like Bob, and it's so great. And it's so nice to address you as Padma Shri Barry Gardiner rather than Barry Gardiner. So lovely, lovely, lovely. And thanks very much once again for joining us. We have now got our a third member of parliament, and he is very well known to everybody, and that is Virendra Sharma ji. Virendra ji, where are you? I'm just trying to look for you. I know this is the Zoom meeting. He was here just a few minutes ago, and PG, you need to unmute him, please. Virendra Sharma ji, where is he? Sorry, please bear with us. Please bear with us. We are Virendra ji. Definitely, we can't miss you. You were here just a few minutes Yeah, ago. I've got him. Yeah, it's okay. Unmute him. Ask him to unmute. Yeah. Is he there? Can you? Virendra ji, Virendra Sharma. Virendra Sharma is How come I can't? You just ask him to unmute. He needs to unmute. Yeah. He needs to unmute. Have you told him? Thank you very much. This is the only time much. when you can keep me quiet, and you done well to keep me quiet. Thank you very much, Bimal ji, Krishna ji, all the others organizers to invite me or ask me to come and join you. It's a great honor and a privilege to come and join you at the celebration of 151 birthday of Bapuji. I feel honored to be with my colleagues who recently spoken, and hopefully they are still there or will be. Yeah. And also hopefully to join later on by our chief guest, Bhupinder Bhai. And it's an honor to share my thoughts and give my tribute at this time. I feel honored because I come from India. I was born and brought up in India. I come from a family background where my father was very closely associated with the movement of
Quit India movement and then with the political party. I hope C.B. Patel is there, who knew my father, met my father, and my father, who was the coordinator of Quit India movement in the state of Punjab in 1942 as a young boy. And later, he was the coordinator of 125th birthday celebrations in Punjab at the Punjab state level. So I feel that with that kind of my father's Gandhian approach to his life has always been constant inspiration for me and many other young people from our region. So with that behind me, the environment I was brought up, so I was brought very closely to the life and the workings of the life of any individual. I don't want to go into details, but when I arrived in Britain, with that background, I followed that spirit Bapuji has given to everybody as activist. And I became an activist, followed the principles of Bapuji's message. So what was the message? As Bob was saying, Barry said earlier on, that we celebrate the birthdays, not only to look at the legacy at the time, what is the relevance on today's terms? What Bapuji said during his life, while as a political activist, but at the social side of that as well. When Bapuji talk about peace in the world, he talked about non-violence, he's spoken about the empowerment, he's spoken about the freedom, justice, elimination of poverty, you name the subject, where he's spoken openly and given the message and the guidance to then people living on this earth. But that is also relevant today. If you look at whatever the political views people have, every government in India followed those footsteps of Bapuji's to try to convey the message. And I think Modi ji has taken it very strongly, openly to Swachh Bharat, more education to women, bringing equality in the society. So these are the international issues as well. That's what I wanted to come in. That Bapuji gave the message that we are not living in a small village, we are not living in a small town, we are not the citizens of the one region, we are not citizens of the one country, we are the global citizens. That is why today, in November 2015, all the leaders of the world, Obama, Cameron, and Modi ji in New York adopted the Sustainable Development Goals principle, 17 goals, which is, if you look at each and every goal, Bapuji has raised those issues about 100 years ago. And he has written on those issues that what if you want to have a healthy society, what you need to do, what the government need to do, what the individuals in the society need to do. And I feel proud that I was present when that signing that Sustainable Development Goals took place in New York, that I was present in that meeting and sitting in the front row with my colleagues from the British Parliament to witnessing that principle. So I feel that such a great person, a man who gave the vision to the society many, many years ago, and we are still following it. Bob and Barry spoken about statues in UK. Dr. Singhvi initiated that every local government should have a statue in their town halls. So many boroughs has picked it up. The last, which I think that because there's so many, when Krishna ji sent me the list of the speakers, there are quite a few, and the time is very limited. The message is to the society that follow those footsteps. I have raised in the parliament, I have raised in the privately and other places, that Britain must
follow when they are in the education system, when they're teaching the history of other nations, they must take the Commonwealth history in boards. They must make sure that in the schools and the universities, the contributions made by millions of other scholars and individuals into the British society must, and the world, must be taught in the schools and in the historical studies. That's where Mahatma Gandhi's philosophy need to be taught in the schools and the universities, along with other scholars of the world, so that it is the relevance and see who is talking about, who spoke about 100 years ago, that what kind of a society we are looking forward in the 21st century. To follow that, we need to, that will be that tribute, that will be the contribution for all of us. If we follow Bapuji's message, take it through the British education system in the British communities, so that we can salute what Bapuji has given to the world. You're correct. Once again, thank you and everybody to give me this opportunity. Thank you and enjoy the evening. Right. Thank you very much, Virendra ji, and namaskar. And that was a very good information, a lot more. And I'm sure quite a lot of people within the audience have learned a lot more about Bapuji. There's so much to learn about Bapu that every time we discuss, it's always new information that comes forward. Right. Now our next speaker, and he's a Gujarati Bhai. He is from the High Commission of India, Rohit Wadhwana, who is actually from India, Gujarat માંથી છે, પણ અત્યારે આપણે ઇકોનોમી મિનિસ્ટ્રીમાં હાઈ કમિશન માંથી આજે રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે હાઈ કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા ને. તો પ્લીઝ વેલકમ રોહિત વાધવાના. રોહિત, વેર આર યુ? રોહિત જી. He was here. No. He was here. He just unmuted. Okay. He's not yet unmuted. Right. Okay, I've asked him to unmute himself. Thank you very much. Oh, He's on now. Right. Yeah. So, Welcome. Mantri Mahoday Shri Bhupendrasinh Chudasama, Vimalji Odedra Bhai, CB Patel, Manmeet Singh Narang, Minister Coordination from High Commission of India, Ravin Bhai, Krishna Ben, and all the MPs who were representing the UK side in this prestigious event. I thank you all for having me here to speak on the occasion of 151st birth anniversary of Mahatma Gandhi. I will speak in Gujarati because we have Gujarati participants. So, બીજી ઓક્ટોબર ને સત્ય અને અહિંસા સાથે એટલી સારી રીતે સાંકળવામાં આવે છે કે યુનાઇટેડ નેશન ને બીજી ઓક્ટોબર ને ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ નોન વાયોલન્સ ડિક્લેર કરેલું છે. અને એટલા માટે આવે છે કે એક વ્યક્તિ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી પોરબંદરમાં જન્મીને લંડનમાં અહીં વિલાયતમાં જ્યારે કાયદો ભણવા આવ્યા અને અહીંયા ભણ્યા બાદ થોડો સમય ફરી ઇન્ડિયામાં વકાલત કર્યા પછી 21 વર્ષ દક્ષિણ આફ્રિકામાં પોતાનું વ્યવસાયિક જીવન જીવે છે. પણ 21 વર્ષના વ્યવસાયિક જીવન દરમિયાન એમણે માનવીય હકો માટે, સમાનતા માટે જે ચળવળ ચડાવી, ત્યાં વિદેશની ધરતી પર એ લોકો 4 વખત જેલમાં જાય છે. અને ત્યારબાદ ફરી પાછા જ્યારે ભારત આવે છે તો ભારતની સ્વતંત્રતા ચળવળનું નેતૃત્વ એમના હાથમાં સોંપવામાં આવે છે અને એ નેતૃત્વ દરમિયાન એમણે 7 વખત જેલવાસ ભોગવ્યું. એ વાણિયાનો દીકરો કે જેણે 11 વખત જેલમાં જઈને જો બધી જેલ મુદત એમની પૂરી થઈ હોત ને તો એમને 11 વર્ષ અને 19 દિવસ જેલમાં રહેવું પડ્યું. પણ ઘણો ખાસો સમય એમણે જેલમાં રહીને જે માનવતાના મૂલ્યો અને
એ રાજકીય ચળવળને આગળ વધારી અને જે સત્ય અને અહિંસાનો સંદેશ આપ્યો, એ આપણા માટે આજે 150 વર્ષ પછી વધારે ને વધારે સુસંગત બનતો જાય છે. ઘણી વખત છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આપણે લોકો ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે કેટલાક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરીએ છીએ અને એમાં ઘણા વક્તાઓ બોલે છે. તો આજે ગાંધી વિશે ઘણા પ્રશંસકો પણ છે અને ટીકાકારો પણ છે. પરંતુ મારું કહેવું એ લોકોને એવું છે કે ગાંધીની ટીકા કરવી કે પ્રશંસા કરવી એના માટે ગાંધીને એકવાર વાંચવા જરૂરી છે. આજે મંત્રી શ્રી આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે. મારું નિવેદન તો એવું છે કે, અને માત્ર શા માટે માત્ર ગુજરાત, ખરેખર તો આખા વિશ્વમાં ગાંધીજીને આત્મકથાને એક ઇસેન્શિયલ રીડિંગ બનાવવું જોઈએ. જો શક્ય હોય તો શાળામાં એને એક કમ્પલસરી ટેક્સ્ટ તરીકે પણ દાખલ કરી શકાય. અને આ એક એવી વ્યક્તિ છે કે જેના સમગ્ર લેખનના 100 થી વધારે ગ્રંથ આજે પબ્લિશ થઈ ચૂક્યા છે. 55,000 થી વધારે પાના ભરીને લખનાર બીજો કોઈ લેખક કે પત્રકાર આજ સુધી મેં જોયો નથી. પણ એમનું જે લખાણ છે એ ક્યાંથી આવ્યું? એમના ખુદના અનુભવમાંથી. સ્વતંત્રતા ચળવળને ગાઈડ કરતા અને તેમાંથી જે નેતૃત્વ પ્રદાન કરતા એમણે જે પ્રયત્ન કર્યા, એમાં 5 વખત નોંધાયેલી વાત છે. 5 વખત એમના પર જીવલેણ હુમલા પણ થયા. પણ તેમ છતાં પણ હિંમત હાર્યા વિના આખા દેશને સત્ય અને માત્ર અહિંસાને જકડી રાખીને સ્વતંત્રતા સુધી એમણે પહોંચાડ્યા. અને છેલ્લે જ્યારે 3 ગોળી દ્વારા એમને શહાદત વરી, ત્યારે રામ 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 કહીને એમણે આજ સુધી આપણા માટે જે સંદેશ મૂક્યો છે એ ક્યારેય વિસરી શકાય એમ નથી. અને જો ગાંધીને વિશે, એમના જે શાંતિના સંદેશ વિશે આપણે કહેવું હોય તો એક વાત હું તમને યાદ કરાવીશ કે ગાંધીને 5 વખત 1937, 38, 39, 47 અને 48 5 વખત નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર માટે નામાંકિત કરવામાં આવેલા. પણ ઘણીવાર એ પ્રશ્ન થાય કે શા માટે ગાંધીને શાંતિ પુરસ્કાર ન મળ્યો? પરંતુ મારા મતે તો ગાંધી કોઈ પણ પુરસ્કારથી ઉપર છે. એટલે ગાંધીને કોઈ પુરસ્કારની આવશ્યકતા નથી. પણ ગાંધીનું સાતત્ય, એમનું રિલિવન્સ, એમની સંલગ્નતા આજે જે રીતે વધી રહી છે, આજે જે રીતે લોકો વધારે ને વધારે હિંસા તરફ વળ્યા છે પોતાનો સંદેશ પ્રસારવા માટે, તેની સામે ગાંધી આપણા માટે હંમેશા એક જ્વલંત ઉદાહરણ બનીને ઉભા રહેશે. એટલું કહી અને હું ફરીથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવા માટે એનસીજીઓનું નો આભાર માનું છું અને હવે પછીના જે સ્પીકર્સ છે એમને સાંભળવા માટે તત્પર છું. ધન્યવાદ. Thank you very much, Rohitji. It is always amazing when we hear you speak. જે તમારું ઇન્ફોર્મેશન અને જે તમે બધું વધારે વિગત જણાવો છો, ખરેખર બહુ જ ઇન્ફોર્મેટિવ છે. Thank you very much. We are really pleased to have you here. Thank you. We are really pleased to have Devrajbhai Gadvi. Devrajbhai, are you there? Because we can't see you. તમારું આઈડી ક્યુ છે દેવરાજભાઈ? તો અમે તમને ઓલું અનમ્યુટ કરીને તમારી સાથે વાત કરીએ, કારણ કે તમારા નામ ઉપર લખેલું નથી દેવરાજભાઈ. તમે હાથ ઊંચો કરીને બતાવો તો ખબર પડે, કારણ કે અમે તમને ગોતીએ છીએ. દેવરાજભાઈ, where are you? While we are looking for Devrajbhai, can I request Rena Amin? Rena Amin, she is the women's head. આપણે બધા ભાઈઓને સાંભળા. At the same time, આપણે અત્યારે એક બેનને લઈ લે, એ પણ ખરેખર બહુ જ ખુશીની વાત છે કે આપણે આ ઇક્વાલિટી વર્લ્ડમાં રહીએ છીએ. તો Rena, where are you? I'm trying to look for you, Rena Amin. કારણ કે દેવરાજભાઈ હજી મળતા નથી. Rena, I saw you a few minutes ago, Rena. I know I have to unmute you and I can't seem to find you. Yes, I've seen you, sorry. Yeah. Ladies and gentlemen, please welcome Rena Amin. Rena Amin is the head of the women's wing at BAPS Swaminarayan Mandir, has been involved in a number of things, even though she comes from a very well-known background as within the health professional. So Rena, all yours. Please welcome. Sorry.
Namaste and Jai Swaminarayan. My humble thanks to firstly to NCGSO for giving me this platform today to reflect on the tremendous contribution made by Mahatma Gandhi, the father of our nation. As we celebrate his 150th birthday, it actually forces us to pause and reflect on his work, but more importantly, on his values and principles. We're indeed blessed to have such a phenomenal statesman who is from India and today is actually respected worldwide and will always be respected. We're cognizant of his values for and principles of nonviolence and upholding truth. But today I'm going to talk about some of his other values and principles that are very much in parallel to where I come from. Throughout his life, he was very steadfast in what he firmly believed in. But it is on occasions such as this that we should collectively strive to uphold his legacy. As a representative of BAPS from Shri Sanstha UK, and on behalf of my Board of Trustees and our head son, Vijay Yog Vivek Swami, we offer our solidarity to uphold his legacy, whilst this year we celebrate our own Jubilee anniversary. In fact, there are many parallels in what Bhagwan Swaminarayan preached and the life of Mahatma Gandhi ji. They were indeed both pioneers and were light years ahead of their contemporaries. They did face many challenges as social reformers, but they managed to do a significant amount that many local communities nor the laws of the land could achieve. And I think if you just allow me a little bit of time, the collaboration between BAPS and Mahatma Gandhi stems many, many years ago when he was on his march, on the Dandi March for the Satyagraha. He met Sastriji Maharaj, who was the founder of BAPS, in a small town called Navgam in Gujarat, where he actually sought his blessings to fulfill his vision to free India and gain the independence. Sastriji Maharaj not only gave his divine blessings, but actually promised him that his spiritual successor, Yogiji Maharaj, would continue to do 25 maras or rosaries on a daily basis until Mahatma Ji attained his wish. Not only that, but today in Sabarmati, where his ashram is, for some of you who are aware, Mahatma Ji actually has a bhajanavali within which there are many bhajans from Bhagwan Swaminarayan's time and his Paramahamsas, which are not just devotional bhajans, but actually enables one to be inspired and achieve our dreams and values and the goals that we all strive to. So I think there are many parallels that Sorry, I'll continue. As we face the pandemic, I think we have to reminisce, how did Mahatma Gandhi achieve his compassion and care? For those of you who know, he was one of the first persons to step up when there was a plague in South Africa. He actually went and did something that nobody was prepared to touch these patients with a very debilitating and contagious disease. This actually shows his humanitarian values. And I think fast forward the time, and we really all need to have that freedom of fear in order to go and help the most vulnerable and the most needy in our societies. By helping others and doing our seva, we are attaining or helping to achieve his legacy. Modern society has become quite gluttonous and is underpinned by greed, but actually if we have the solidarity, we are actually united, that Mahatma Ji always inspired, I think it is achievable. He not only said that simple living is achievable and sustainable, but he also said it is ecologically more viable. And I think many of us have had inner kind of reflections during the pandemic. And Mahatma Gandhi ji would have been proud of some of the resolutions that we have taken, such as enhanced family cohesion, community support, and many outreach programs. And I think today, BAPS
and our late Pramukh Swami Maharaj and currently Mahan Swami Maharaj strive to achieve many outreach programs such as tiffin services, reaching out to those who are lonely and vulnerable, and other programs within UK. And it is not just BAPS. Many of us and British Indians have stepped up during the pandemic to actually help the cause and fight this global pandemic. We all know that Mahatma Gandhi ji was an elite ethicist and he was a civil rights reformer. We do know that he would have fought for the principles, and today on reflection, I think if he was alive, he would have used his persuasive powers to unite global leaders in actually joining them in ranks to offer support and care and compassion to those countries that really need the support more than remaining very self-centered. I think we also would have been advocated by him to say any one of us can go and help the people that we need. I think in the political systems and in many other layers of society, we lack transparency and the lack of ownership to stand up to our mistakes and errors. Whereas Mahatma Gandhi ji has always been an upholder of truth. And I think it makes us realize in times like this that we do need to abide by these values and actually improve our tolerance and compassion to change people's perception and attitudes. And he always said that reform begins with an individual. And if every one of us did a small change in our lives and in a sort of small bubble as the word goes on, we would have achieved that. And I think without further ado, I think life will go on, his legacy will live on. He was a visionary. And if we can all just unite in our goal, the world would be a much better place. And as Pramukh Swami Maharaj always said, in the joy of others, and what Mahan Swami always said, by upholding unity, solidarity, and fraternity, nothing is impossible. So long live Bapu's legacy, and thank you once again for this platform. Thank you very much, Rena Ben. It's amazing. A lot of messages that you passed through, especially with the Guruji's, Mahan Swamiji's message, and also about how the difference we make to everybody's life. So thank you once again for joining us, and really pleased to have you here. Please continue to be part of us. And I'm really pleased to say that we have now been joined by a number of our lords are here. Lord Ramiji is here. Lord Jitesh Gadhia is here. And also Lord Meghnad Desai is here as well. But before we go on to the next phase of our speakers, Devraj Gadvi is here all the way from Khambat. And I would like to welcome him. Devraj Bhai, please unmute yourself. And it's lovely to have you. એમનું જો કદાચ કાંઈ સંભળાય નહીં તો પ્લીઝ ખ્યાલ રાખજો કારણ કે એ ખંભાતમાં છે ને ત્યાં વાયરલેસના પ્રોબ્લેમ છે. સો પ્લીઝ વેલકમ દેવરાજભાઈ ગઢવી. હા, જય માતાજી. જય માતાજી. જય માતાજી. NCGO નો ખૂબ ખૂબ આભાર વિમલજીભાઈનો. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના ગુજરાતના એક લોક સાહિત્યના કલાકાર તરીકે મહાત્મા ગાંધી વિશે જ્યારે બોલવાનો મને 5-7 મિનિટનો સમય મળ્યો છે. આ વિશ્વની એક એવી મહાન વિભૂતિ કે એના ઉપર કલાકોની દિવસોના દિવસો બોલો તોય ઓછું પડે એવા એક મહામાનવ એટલે ભારતના સૌરાષ્ટ્રના બરડા પ્રદેશના પોરબંદરના કોનાતા પુત્ર એટલે મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી 1869 2 ઓક્ટોબરે કરમચંદના કરમના હિસાબે પુતળીબાઈના પેટે એક મહામાનવનો જે જન્મ થયો. 500 વર્ષમાં આવો મહામાનવ છે એ આ જગતના ચોકમાં નથી આવ્યો. એ વિશ્વએ કબૂલ્યું છે. વિશ્વના અનેક માણસો મહાત્મા ગાંધીમાંથી એને પ્રેરણા મળી છે. અને અમારા માટે, ગુજરાત માટે, ભારત માટે ગૌરવની વાત એ છે કે પોરબંદર સુદામાપુરી
હલબલ હલબલ હોત હિમાચલ અચલ ધરાતલ અડગ ડગે અતલ વિતલ તલ સૂત મહાતલ ધોમ રસાતલ ધોમ ધગે દિગપાલ વ્યાલ કચડાલ કાલ વિકરાલ ચકિત હુઈ ચકર ચડે ઈ ખદર ચદર અદ કમર લપટ કર ચતુર વણિકવર સમર સજે પરમિટ લિમિટ ડિલીટ વે વિથ ક્વિટ ને પબ્લિક ચુએ નો રાઇટ યોર ક્રેડિટ નો ટ્રસ્ટ ગો ફોર હુએ ડુ યુ રાઇટ ચાર્ટર સ્ટીમર ઓલ બ્રિટિશર ક્વિક ઓવરસી ઓર્ડર ડે ઈ ખદર ચદર અદ કમર લપટ કર ચતુર વણિકવર સમર સજે ભોદરજી બાપાએ એ વખતે મહાત્મા ગાંધી માટે આ કવિતાઓ લખી છે. તમે કલ્પના તો કરો, નહીં ભાલા નહીં તલવાર નહીં તોપ પણ તારું કટક કાળું કોપ ઈ તો વીણ હથિયારે વાણિયા એક પણ હથિયાર નહીં અને અહિંસાનો આવડો મંત્ર એના પાયામાં એની સત્યતા પડેલી હતી, એના પાયામાં એની નિષ્ઠા હતી અને બચપનમાં એને જે સંસ્કારો મળ્યા. રામના નામનો બહુ મોટો મહિમા છે, ભગવદ્ ગીતાનો બહુ મોટો મહિમા છે, એ મહાત્મા ગાંધીના જીવન ઉપર રહેલો છે. એના વિશે બોલીએ એટલું ઓછું છે. આ એક એવા મહામાનવ હતા કે જેના ચરણમાં જે કોઈ જાતા ને એ પરિવર્તિત થઈ જતા. પ્રભાવિત નહીં, પ્રભાવિત તો મદારી કરી શકે, પ્રભાવિત તો જાદુગરે મને તમને કરી શકે, પણ જેના ચરણમાં જઈ અને મારા તમારા વિચારો બદલે. 2 જ મિનિટનો એક પ્રસંગ, સમયની મર્યાદામાં મને ભાઈ શ્રી વિમલજીભાઈ કીધું એટલે મારે રહેવું પડે કે તમે કલાકો ને કલાકો ગાંધી કથાઓ કરી છે, પણ પરિવર્તિત જેને કરી દે એ આઝાદી. મહાત્મા ગાંધીએ એવું ક્યાંય નથી લખ્યું કે મારા હિસાબે આઝાદી મળી છે. આઝાદીમાં ઘણાના યોગદાનો પડ્યા છે, કેટલા બધા ક્રાંતિકારી શહીદોના યોગદાનો પડ્યા છે, પણ આ મહામાનવનું મૂળ ન થાય. આ મહામાનવ એક એવો 500 વર્ષમાં જગતના ચોકમાં જે જન્મ્યા છે. 2 જ મિનિટનો પ્રસંગ, જયારે આઝાદીની ચળવળ હાલતી હતી, આઝાદીમાં દરેક માણસો છે એક પોતપોતાની જે કાંઈ શક્તિ પ્રમાણે એમાં યોગદાન આપતા હતા, ત્યારે કોઠા ઉપર નૃત્ય કરવા વાળી એક બાઈ, નાચગાન કરવા વાળી એક બાઈ મહાત્મા ગાંધીના ચરણમાં આવી અને પગે લાગી અને પોતાના આભૂષણો, પોતાના ઘરેણા છે ઉતારી અને મહાત્મા ગાંધીના ચરણમાં મૂકીને એમ કે હે મહાત્મા, મારી પાસે જે સંપત્તિ છે હું રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરું છું, આઝાદીમાં મારું યોગદાન આપું છું. ત્યારે મહાત્મા ગાંધીએ કીધું કે બેટા દીકરી તું શું કરો છો? ત્યારે ભારતની એક આર્ય નારી એમ કે છે કે બાપુ હું તો નૃત્ય કરું છું, કોઠા ઉપર નાચગાન કરું છું, માણસો આવે છે અને હું નૃત્ય કરીને રીઝવું છું. કે બેટા તો હવે તું શું કરીશ? કે બાપુ મારી ચિંતા તમે મૂકી દો ને. કે બેટા તું પાછું નૃત્ય કરીશ? આ દેશની દીકરી કીધું તું નહીં બાપુ, હું તમને પગે લાગી છું, હું તમારા ચરણમાં આવી છું, તમે મને બેટા કીધી છે એટલે હું તમારી દીકરી છું, તમે મારા બાપ છો. હવે જો હું કોઠા ઉપર નૃત્ય કરું ને તો દુનિયાનો માણસ એમ કહે કે મહાત્મા ગાંધીની દીકરી છે એ નાચે છે. બાપુ હું પરસેવો પાડી અને મારું પેટ ભરીશ, મારું પેટ નહીં ભરાય ને તો મારા પેટને ફોડી નાખીશ, હું મહેનત કરીશ, મજૂરી કરીશ, પણ હું નૃત્ય નહીં કરું. એક 5 મિનિટ આ જગતના મહામાનવના ચરણમાં એક માણસ આવે અને જો પરિવર્તિત થઈ જાય, તમે કલ્પના કરો આ દુનિયાની કેવડી ઉર્જા લઈ અને દુનિયાનો એક માણસ છે આ જગતના ચોકમાં છે આવ્યા છે. એ મહાત્મા ગાંધી વિશે 151મી જન્મ જયંતિ જયારે આજે ઉજવાઈ રહી છે, ત્યારે આખું વિશ્વ બધાએ કબૂલ્યું છે કે મહાત્મા ગાંધી નો જે રસ્તો હતો આ દુનિયાને સફળતા તો જ મળશે કે આ રસ્તે જે હાલશે. એટલે જ અમારા ભગત બાપુ કવિ કાગ બાપુએ લોક સાહિત્યમાં ગાંધીજી વિશે ઘણું બધું લખાણું છે, પણ છેલ્લી કડી ગાય એનું મારા શબ્દને વિરામ આપું છું. કાગ બાપુ મહાત્મા ગાંધીને એમ કે છે કે આઝાદી મળે છે તો એક કામ કરજે, તારો ચાકડો છે ને એવો જગથી રે છે ટેરો નિભાડો નાખજે અને વાવડો જોઈ એ મેલજે એમાં આગરે આખા દેશ ના ડાયા તારો હળવો રે ફેરવજે જૂનો ચાકડો. એ મહાત્મા ગાંધીના જન્મ જયંતિ જયારે એનસીજીઓના માધ્યમથી મને બોલવાનો એક અવસર મળ્યો છે, ત્યારે વિમલભાઈ અને બધા ગુજરાતીઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બધા ગુજરાતીઓનું જય માતાજી. વિશ્વના જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ વચ્ચે છે, ભગવતી અને પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ કે મહામારીમાંથી આપણા વિશ્વનો વિજય થાય અને ગાંધીના રસ્તે ચાલવાની માણસને પ્રેરણા મળે. હરિઓમ તત્સત. જય માતાજી. જય માતાજી. થેન્ક યુ વેરી મચ દેવરાજભાઈ. ખરેખર ખુશી થઈ કે તમે આજે ટાઈમ કાઢીને તમે, મને ખ્યાલ છે તમારો એક બીજો પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યો છે ત્યાં આગળ, પણ ખરેખર ખુશી છે કે તમે જોઈન થયા અને તમારો મેસેજ આપ્યો, તો બહુ જ ખુશી. થેન્ક યુ once again. Thank you. Our next guest is a lovely young lady, and I'm sure you would be really pleased to have hear her. She is quite well known within the Gujarati radio in Bolton side taraf, જે ગુજરાતી રેડિયોમાં આવે છે. તો પ્લીઝ
Can I welcome, please join me in welcoming Jasmine Vittalani. Jasmine, please come forward, yeah? Hello. Hi. I would just like to start with saying that I am so truly delighted to be sharing this platform with such amazing personalities today. आपने थोड़ा आपका guest ने सांभळ्યું, and everybody is truly outstanding. I would like to thank you again, Shri Bhupendrasinh Chudasama, for being our chief guest, and Krishna ji and NCGO for organizing this event. So we are here together and we are celebrating Mohandas Karamchand Gandhi's or Mahatma Gandhi as he truly became, or Bapu, જેમ આપણે એને પ્રેમથી બધા બાપુ કે છે, એમની 151st birth anniversary we are celebrating today. So I think I would just like to connect with the youth, those who are listening or those who are watching this, and just to give them a bit of a background. કારણ કે youth ને youngsters ને હંમેશા બધી idea નથી હોતો કે ગાંધીજીના એટલા બધા incidents છે, એટલા બધા anecdotes છે, so many interesting stories in his life, that we can talk about and share. And I would just like to mention, કે જ્યારે ઈ નાના હતા, Gandhiji, when he was young, he was actually a very nervous personality in his younger days. He was educated in Rajkot in Gujarat. So then he came to England to study his lack of confidence. And then on return to India, when he started his practice as a lawyer, so ત્યારે he etla nervous hata emna first case ma that he actually ended up losing the case, and emne emna client ne emna paisa bhi pacha api dida. So that was Gandhiji when he started in that many years ago. But emni life ma je bada incidents baina, the changes that happened, he had to go to South Africa, Durban, for a case. And then the incident in 1893 ma je thayu ke he was forcefully removed from the train in Pietermaritzburg. Even though he had a first class ticket, but because he was a colored man, he was thrown out of the train and he could not travel on the train. And that incident became a catalyst. It awakened his spirituality, it strengthened his morale and laid the foundations for his public service, also thereby establishing the core of his nationalistic movement as well. So that's what I would like to tell the youth, that we are all here to fulfill our destinies. આપણા નસીબમાં જે આપણે કરવાનું લખ્યું છે એ આપણે આપણા કર્મ કરવાના જ છે. It is about finding our true calling. So especially, if youngsters are listening or talking about this Gandhiji, so what I would like to say is life is about continuously evolving, even when we go through, a low time in our lives, the bad times, the not so good times. It is as a lesson. Somewhere, somehow, that incident affects you. It shapes your personality, but it makes you stronger and it helps you later on in life. So Gandhi સાથે જે ઈ થયું South Africa ma, that changed his personality completely. He became a new person. He found his true calling for public service and public work. And he was supposed to come back to India, but he stayed back. He helped found the Natal Indian Congress in South Africa. And ત્યારે South Africa ma Indians ne vote કરવાનું allowed નહોતું. But then they requested Gandhiji to then stay back for that. કે તમે આમના માટે અમને help કરો, we are not allowed to vote. So he then assisted Indians in South Africa, to come together as a political force. So, and then as a lawyer, he learned his arbitration techniques, his compromise, out of court settlement. So ઈ જે બધી એમની techniques છે, જે એમને practice કર્યું, જે એમને experience જે મળ્યો, that experience as a lawyer in South Africa, that was, I think, very useful for him when he came back to India and, he negotiated with the British, કે કેવી રીતના, આઝાદી માટે શું settlement, કેવી રીતના કરશું. So that experience as a lawyer then was, I think, very helpful. Thanks. Yeah, thank you, Jasmine. I'm just conscious of the time. Sorry. That's what I would say. And it's just about being, integrity and how he was. So I think even today, and hopefully we have a lovely Prime Minister now who's carrying on the legacy with Swachh Bharat and education for women
and working at grassroots level. That is very important. India lives in its villages. So we have a Prime Minister who is working forward for that. So I hope we can carry on and be the change we want to see in the world. I hope we can all follow Gandhiji's legacy in that. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much, Yasmin. And Jasmine is very, even at this young age, is actually being given a number of recognition awards for her hard work. So Jasmine, lovely to have you, and we'll request everybody to make sure that they can listen to you on Gujarati radio and speak more Gujarati. Thank you. Right. Thank you. So now we are going on to our next speaker, and I'm really pleased to say he's the youngest Lord in the House of Lords. In fact, proudly say that he was the first one who actually started off with Khadiji Poppy on the Poppy Day, Bhai, I know you are very, very sort of passionate about Khadi, and the Jitesh ji will talk to everybody about the work he does. So please welcome Lord Jitesh Gatia. Jitesh, all yours. Namaste. Thank you, Krishna Ben, for your kind words and for the opportunity to participate in this online celebration of Gandhi Jayanti. It's a great pleasure to be sharing this platform with the Honorable Minister from Gujarat, as well as other distinguished parliamentarians and guests. I also warmly acknowledge my long-standing friend and mentor, C.B. Patel, who I couldn't refuse when he asked me to join this program at short notice. And by incredible coincidence, when I was browsing through my book collection this afternoon, which you might see in the background, this is what I found. This beautiful limited edition souvenir book called Love Gujarat, A Land of Will and Wisdom, published by Gujarat Samachar and Asian Voice in 2011. The global diaspora of Gujaratis and Indians couldn't have any bigger mascot than Gandhiji. In cricketing parlance, he is 151 not out. He remains one of the most iconic and influential figures of our times with universal appeal. Not only did Bapu help secure India's independence through peaceful means, but he inspired millions through his humility and values, including other world leaders such as Martin Luther King and Nelson Mandela in their own freedom struggles. Last year, when we marked the 150th birth anniversary, I had the pleasure of collaborating with the Indian High Commission on a series of commemorative events. We traced Gandhiji's footprints across the United Kingdom during the 5 separate occasions he visited this country during his 78-year lifespan. For example, we found the hotel in London where he stayed on his very first night in 1888 and recounted his experiences as a student, which shaped his thinking, character, and political philosophy. Through his legal education at the Inner Temple, Gandhiji learned to value the rule of law and developed a professional toolkit in writing petitions, drafting letters, and delivering speeches, which would prove invaluable in subsequent years. He also learned to live frugally as a student, which was a prototype of his simple living, high thinking philosophy. We also recall Gandhiji's principled support for Britain in 1914 during his hour of need at the outbreak of World War I, when he stayed in the London suburb of Eastcote for several months to set up an Indian voluntary ambulance corps. And as you mentioned, and as many of you may be aware, that I helped launch a special edition red poppy made out of khadi as a tribute to the sacrifice of Indian soldiers during both world wars. And on Gandhiji's 5th and final trip in 1931, we traced the high-profile people and places he visited, including meetings with King George V at Buckingham Palace, Prime Minister Ramsay MacDonald in Downing Street, and his trips to stay with the master of Balliol College in Oxford. Gandhiji even visited the Lancashire cotton mills to see firsthand the hardships they faced from the Indian boycott of British goods. Whilst he was sympathetic and sensitive to their plight, he also educated them on India's situation, saying,
You have no idea what poverty is. The workers warmed to him, and Gandhiji was deeply touched, commenting, "They treated me as their own." This example of civility in public discourse is a lesson for us all. Gandhiji demonstrated how you can disagree without being disagreeable. Beyond the physical reminders of Gandhiji's footprints across the UK, it is his ideas and ideals which live on. He reminds us of how to achieve our goals without confrontation and hatred. He was a pioneer in areas ranging from equality to sustainability. In many ways, Gandhiji was the first environmental activist, saying the world has enough for everyone's needs, but not enough for everyone's greed. Those sentiments are inspiring a whole new generation of young people on their quest to save our planet. So in so many ways, the UK helped shape Gandhiji, but in turn, Gandhiji shaped the destiny of the UK, as well as being the father of the Indian nation. I believe we are entitled to claim a part of him in this country too. His formative experiences in the UK forged the future Mahatma. Above all, his ideas and ideals continue to resonate now more than ever. For this reason, Gandhiji rightly deserves an eternal second home here in the United Kingdom. And so it is all the more appropriate that NCGO is hosting this session this afternoon from London. Once again, thank you for inviting me. I'm sorry I can't stay for the whole session, but this is a wonderful celebration of a truly remarkable and towering figure for all mankind. Namaste to everyone. Namaste, Jitesh Bhai. It's lovely, and I think it's such a proud feeling. Bhai, especially જે પોપી ડે હોય ને જ્યાં અમારે દર વર્ષે અને Jitesh Bhai actually introduced khadi ni poppies and it really went a long way because everybody enjoyed it, and I know everybody is proud of khadi. And thank you once again, Jitesh Bhai, and I'm really glad that you could join in. And our next speaker, I know everybody's waiting to hear our Minister Sahib, but we have got a very inspiring speaker here, and I'm sure Bhai especially આ જે આપણા લોર્ડ છે લોર્ડ રામિન્દર સિંહ રેન્જર એમને અહીંના રાણીએ એમના ઓર્ગેનાઇઝેશનને 8 વાર એવોર્ડ આપ્યા છે દર વર્ષે પાછા અને ઈ ગુજરાતીઝ એના 90% બધા સ્ટાફ ગુજરાતીઝ જ છે અને એમની તો સ્ટોરી ઇટ્સ અમેઝિંગ. I mean, it is so inspiring, from nothing, from rags to everything now. So can we please welcome Lord Rami Ranger? Ramiji, I know I saw you, and I'm trying to see because I thought I asked you to unmute yourself. Lord Rami Ranger, can you? Yes, yes. Thank you, Jai Shri Krishna. Thank you, Krishna Ben, for such wonderful introduction. My parliamentary colleagues, inspirational Jitesh Gadia, rising star. He could be the Prime Minister one day. You just keep watching the space. And I would like to pay my respect to Pitaji C.V. Patel, who has created a Gujarat in London, UK. It is because of the vision of this inspirational leader of the Gujarati community, not only Gujarati, but Indian community. I look up to him. I take a lot of inspiration from him that he has created such a vibrant Gujarat, mini Gujarat in United Kingdom. So I will request Bhupendrasinh, Minister Ji, Honorable Minister Ji, that my request that a Padam Shri will be a befitting tribute to someone who has worked tirelessly ever since I come to my senses. And, I have done so many good work. We did Hindu Ball under the leadership of C.V. Patel when they were carrying Lord Krishna, Lord Rama on T-shirt and carrier bag. We put a stop to that. That just shows the strength of this a giant among us. So on that note, I will now pay tribute to the man who liberated 1.3 billion of us through his struggle, vision, and commitment. I shudder to think what would have been my future and that of Jitesh Gadia if we were not free. I don't think I would be, or he would be sitting in the House of Lords. I would probably be cleaning shoes on some railway station in India
of Sab Sahibji. So by liberating 1.3 billion, such a big chunk of humanity, he has given India and Indians a position where we have a force for good. You can imagine all the blue chip companies are run by Indians. That wouldn't have been possible if it wasn't for the vision. Mahatma Gandhi had everything to live for. He was a highly educated leader. He had everything. He had money. He had status, everything. He gave it all up for a cause. And the cause was the freedom of his mother India. And there are very few leaders who promote a cause. We have plenty of leaders who promote themselves, but not the cause. But Gandhiji was not only a visionary, but he was a practical leader who taught us we should be self-sufficient. We should not depend on other people, because once you start depending on other people, you lose your dignity, you lose your respect, you lose your honor. And the message today of Gandhiji after the invasion of Chinese on our Ladakh border has made it very, very important that India must become self-sufficient, as Gandhiji has told us hundreds of years ago. So Gandhiji was not only an Indian leader, he was a global icon who not only inspired the Indians, he also inspired the people all over the world. As you can see, my another friend mentioned civil rights movement in USA under Martin Luther King was inspired by Gandhiji. The struggle for apartheid with Nelson Mandela was another example of the inspiration. Gandhiji is the only leader in the world who has been honored by postage stamp by more countries than any other leader in the history of mankind. That just shows the respect and honor Gandhiji is held in by all the people. Gandhiji gave us a message, non-violence, and that message has become even more important in this fractured world where there's violence everywhere. You open a television, you listen to radio, you have a news flash, there's nothing but violence, violence, and violence. Gandhiji knew that if the strength in the cause, that strength of that cause itself is enough to convince the perpetrator of oppression. So Gandhiji never encouraged anyone to become violent, because he said that if you once we become violent, we will remain violent, our psyche will change long after our objectives are met. You can see across the other side of the border, there are people who are still violent because they use a method which was alien to Gandhiji. And today we are a very peace-loving country. We're a force. We do not have any conflict with anybody. That thanks to Mahatma Gandhiji. And Gandhiji also gave us a vision, and that is to treat everybody as one, equal. He was for him, the life was very, very important. Even for the British, loss of British life was very important to him. So therefore, the non-violent movement was a success. Even the imperial power came to their senses that, look, these people have courage of conviction. They're ready to sacrifice. They're ready to fight in a non-violent movement, Quit India movement, and also the Dandi War just showed us how we could become self. He empowered people, he empowered women, and he empowered anyone, Harijans, you name it. So I think Gandhiji's legacy will remain as long as the world remains. He will be a leader. He will continue to inspire. When Lord Desai came to me that he was planning to have a statue in Parliament Square, and he was finding a little bit difficult to raise funds because we needed 600,000 pounds for that statue. And I was the first one to issue a check of 100,000 pounds to Lord Desai, because the cause to me was so dear. That was the least I could do for a man who gave me freedom, who made me be respected as equal in the world. So I also got one of my friends to give another 100,000 pounds. So we started the journey with 200,000, and soon, as you see, when you start the journey, people start getting the message is serious. It is a serious project, because today Gandhiji is looking at that parliament where
a lot of things were said and done against India. And today he's keeping a watchful eye on the same parliament. He's standing next to Churchill, who called him a fakir. Yes, and that fakir is now a standing next to the same man, who had no time at time, who was really derogatory or whatever. That just shows the strength of Gandhiji, that he is such a huge leader. I don't think there are any leader, and I'm so proud he's Indian. So he's one of my countrymen, and the country which is ruled by secular and democratic constitution, where we are all equal, although Gujaratis are slightly more clever than us Punjabis, but we are still equal under the constitution. So therefore, my brothers and sisters, I pay salute to Gujarat, because Gujarat has contributed tremendously. Sardar Patel, the Iron Man, has unified India. I shudder to think, if it wasn't for the strength of the Iron Man, we would have been ruled by so many despot kings up and down the country, doing all sorts of nonsense. So unification of India was done by Gujarati, and the freedom struggle was headed by Gujaratis. And today we have a Prime Minister of Gujarat, a Gujarati, who is leading in such a way he does not, he has the courage to bring the Dhara 370 to an end, to make Kashmiri equal to India. They were enjoying special privileges. That is very wrong in a country where you have double standard. So I salute Gujarat, I salute Gujarati, and I salute all of you people, because you represent a community. Wherever you go, your temples, you keep dharma alive, you keep our Indian culture alive. You are such a great force. And when I come back next time, I want to come back as a Gujarati. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna, Rami Bhai. It's lovely, very, very inspiring. Really pleased. Thank you very much. And thank you. Rami Bhai is the man of the community. You name any community and they all know about Lord Ranger and the work and the contribution of his work to the community. Now, I think it's a moment where everybody has been waiting for. I know our Minister Sahib has had a lot of patience listening to everybody, but now I think everybody wants to hear him. And I'll ask our Secretary General or General Secretary Praveen Patel for NCGO to introduce Bhupendrasinh Chudasama. Thank you, Praveenji. Thank you very much. Bhupendrasinh, our Honorable Minister, thank you very much for joining us today. And one thing that we must understand about Bhupendrasinh is that he has served in the political arena in Gujarat from a very young age. And in fact, a lot of you may not know that he was very close to our current Prime Minister, Narendra Modi, as well. Bhupendrasinh's list of achievements is so long that I reckon I would need to turn the clock back by another hour or so to explain. Without much ado, I would like to introduce Bhupendrasinh to our audience. Bhupendrasinh, welcome. Join us and tell us all about what you believe in our Gujarat and Gujaratis. Thank you very much. Thank you very much, PG Bhai. And ladies and gentlemen, please welcome Bhupendrasinh Chudasama, the Minister of Education for Gujarat, and a number of other roles that he carries. Thank you. Good evening. Namaste. Jai Shri Krishna. Jai Swaminarayan. Jai Mataji to all. My telephonic friend Vimalji Odedra and my personal friend CB Patel. First of all, I would like to thank you all for inviting me in this auspicious occasion for celebrating 2nd October. I also congratulate NCGO
I have come to know that you are celebrating this occasion every year. Not only India, but the whole world is celebrating this day, as well as our Lal Bahadur Shastri, his 116th birth anniversary, the same day, who gave a slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. Gandhiji was a national leader. He was not a political leader because he fought for nation, he fought for the poor, he fought for equality in the society, he fought for the backward people, poor people, he fought for others, fought for the nation. He insisted the people and the nation for whole his life for cleanliness, Swachhata Abhiyan. On the 15th August 2014, from Lal Killa, our Honorable Prime Minister Narendra Modi announced and appealed the whole country for Swachhata. And now we understand the importance of Swachhata in this Corona time. This is very important to have cleanliness in villages, in cities. He also insisted personal character and national character also. Because if there is a national character, the country will develop. It should be the national character to the all people. He had some ethics also. He taught the country non-violence, truth. These are the basic values of a man personal as well as the community and the country also. He used to say, I am not a saint, मैं साधु नहीं हूं. He used to say, my life is my message. मेरा जीवन ही मेरा संदेश है. He appealed for khadi because the poor people, backward people make khadi cloth. If we wear khadi, the poor people will get the job, and it became a symbol of freedom. When Narendra Bhai Modi was here in Gujarat as a chief minister, he appealed the people at large, BJP workers, all the ministers, that you should wear a khadi. Go to Khadi Bhavan and buy even a handkerchief, a cloth, pant shirt, sari, tablecloth, but something you should purchase on the occasion of 2nd October. Being a great barrister in South Africa, in England also,
but he spent his whole life in rural India for awareness of freedom of India. So, a great scientist, Dr. Albert Einstein, told about Bapu. I will read line to line. It will be difficult for the generations to come that such man with flesh and bone has ever walked on the earth. He was a great man. His slogan was man for nation, nation for man. In the same way, our Honorable Prime Minister says, Sabka Saath, Sabka Vikas. In the same way, the secret of his life is truth, non-violence, equality in the mankind and society, simple living, high thinking. All religions are equal because India is a great country having so many religions, so many languages. But Gandhiji appealed the nation. All religions are equal. All people are equal. He insisted to serve the poor people. He went to backward class people, what we call Dalit, scheduled caste. Before a year, the whole country celebrated 150 Gandhi. Gandhi 150 in all and every villages. For the whole year, we celebrated. As a minister, education in charge of state, I organized debate, essay writing from standard 6th to 8th, 9th to 12th in all the universities, all the colleges, and distributed इनाम. सबको हमने इनाम भी दिए. I was in charge of the celebration of 150. I organized so many webinars, seminars in all the big towns, big corporations. We invited Gandhian people. Really. The year 150 was a great year for the country as well as Gujarat because we were ahead a step than the country because Gandhiji belonged to Gujarat. Gandhiji belonged to Gujarat. And today I'm very much proud of hearing about my Gandhi from English people. They all are impressed by our Gandhi, my Gandhi. The secret is his thoughts were relevant before 100 years, were relevant before 50 years, and are relevant today even. The thoughts of social thoughts, political thoughts, economical thoughts, all thoughts. It is a magic. It is a secret. Sometimes some thoughts are relevant for some decades only.
only and only thought of Gandhiji is relevant, was relevant, and will relevant. It is a Gandhi thought. It doesn't happen in other thoughts. હવે થોડું ગુજરાતીમાં સીબી કહી દઉં. સીબી સાહેબ ગુજરાતીમાં. હા, સીબી મ્યુટ ઉપર છે, પણ પ્લીઝ ખરેખર કયો ગુજરાતીમાં, બધા ખુશી આવશે. હા, ગાંધીજીના 11 વ્રતો ખરેખર ખૂબ સુંદર. હા, હું માત્ર વાંચી જાઉં છું કારણ કે કોઈએ કહ્યું પણ ખરું કે દિવસો અને મહિનાઓ સુધી પણ ગાંધીજી વિશે આપણે એમની વાત ન પૂરી કરી શકીએ. સત્ય, અહિંસા, ચોરી ન કરવી, વણ જોઈતું નવ સંઘરવું, બ્રહ્મચર્ય ને જાતે મહેનત, કોઈ અડે નવ અભડાવવું, અભય સ્વદેશી, સ્વાદ ત્યાગ ને સર્વ ધર્મ સરખા ગણવા. 11 વ્રતો એમાંથી જેટલા પણ પાળી શકાય, 1, 2, 5. તમારી માહિતી માટે કહું કે બાબા સાહેબ આંબેડકર, ગાંધીજી, આ બધા મહાન પુરુષોમાંથી મેં વ્યક્તિગત રીતે જે ગુણ માત્ર વાંચ્યા છે પણ મેં અમલમાં મૂક્યા છે. એમાંથી એક વાત માત્ર જાણ માટે, સામાજિક સમરસતા. કોઈ સવર્ણ નથી, કોઈ દલિત નથી. નરસિંહ મહેતા હરિજનવાસમાં જતા હતા, ગાંધીજી હરિજનવાસમાં જતા હતા. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક મેં મારા વ્યક્તિગત જાહેર જીવનમાં હું 40 વર્ષથી 14મી એપ્રિલના દિવસે, બાબા સાહેબ આંબેડકર જન્મના દિવસે 40 વર્ષથી દલિત વિસ્તારમાં આખો દિવસ ફરું છું. Since 40 years. સામાજિક સમરસતા. ગાંધીજી વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ પીડ પરાઈ જાણે રે, પર દુઃખે ઉપકાર કરે તોય મન અભિમાન ન કરે. મને લાગે છે કે અત્યારના કોરોનાના સમયમાં એકબીજાને મદદરૂપ થવા માટેનો આ સમય છે. અને પર દુઃખે ઉપકાર કરે તોય મન અભિમાન ન કરે. BAPS ની સાથે હું રીનાબેન બહુ સંકળાયેલો છું. સીબી પટેલના મહેમાન તરીકે પણ હું 2000માં અને 2015માં આવ્યો છું. મંદિરે પણ આવ્યો છું. બહુ મોટા પ્રમાણમાં ગુજરાતીઓને, બિન ગુજરાતીઓને મળવાનું પણ થયું છે. આજે વિમલજીભાઈએ મને 2 દિવસ પહેલા જ્યારે ફોન કર્યો ત્યારે ખરેખર મને ખૂબ આનંદ થયો કે મારા આવડા મોટા સમાજમાં મને યાદ કર્યો. અને મેં મારો પ્રવાસ રદ કરીને I was to go to my constituency and other places, but I cancelled all the programs. કારણ કે મારા માટે પણ આ લાહો છે. તમારા વચ્ચે દેખાવું શબ્દ પ્રયોગ કરું છું. તમારા વચ્ચે દેખાવો અને તમારા વચ્ચે 2 વાત મૂકવી એ ખરેખર ખૂબ મારા માટે પણ આજનો દિવસ એ અગત્યનો દિવસ છે. હજુ આપણે અમારા પરમ મિત્રને પણ આપણે એક્સપર્ટ કોમેન્ટ માટે સાંભળવાના છે, સીબી પટેલને. ફરીવાર સૌને ગુડ ઇવનિંગ, નમસ્તે, જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. જય જય ગરવી ગુજરાત. ભાઈ ખરેખર તમને સાંભળવાનું તેમ થાય તમારી વાણી ચાલુ જ રહી. આપણે જ્યારે મળીએ છીએ ત્યારે મને થોડો થોડો લાવો મળે છે તમારા પાસેથી શીખવાનો. આભાર માનું છું. એમણે પણ મારો સારો પરિચય આપ્યો, ભરી લાગણી બતાવી, એટલા માટે પ્રવીણભાઈનો પણ આભાર માનું છું. જી જી જી, ખરેખર થેન્ક યુ મહાભાઈ. આપણે ઘણી સંસ્થામાંથી અહીંયા ઘણા માણસો જોડાયેલા છે. હું તમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીશ હમણાં. પહેલા હું અમારા પેટ્રન શ્રી સીબી પટેલને, પેટ્રન ઓફ અવર એડવાઇઝર NCGO UK,
who is also very well known for so many things. તમારા તો ખાસ મિત્ર છે પણ ગુજરાત સમાચાર, એશિયન વોઇસ અને જે બધું કામ કર્યું છે અને આ બધી સંસ્થા બધી આગળ ચલાવે છે. તો પ્લીઝ વેલકમ સીબી પટેલ. માનનીય કરતા વાલા કહું, વાલા ભૂપેન્દ્રસિંહજી, બાપા તમે વારંવાર આવો. થેન્ક યુ. 3 કારણ આપું છું. તમારું નામ પાડ્યું ભૂપેન્દ્રસિંહ. ભૂપેન્દ્રનો શું અર્થ? કે જે દિલોમાં રાજા તરીકે બેસતો હોય. હું સાહેબ તમને 30 વર્ષ પહેલા ભૂપતભાઈ પારેખ સાથે મળ્યો હતો સર્કિટ હાઉસમાં. આઈ રિમેમ્બર. અને આપણે બંનેને એક જ વસ્તુ કોમન, તમે તો આગળ વધી ગયા, આપણી બંને હેરસ્ટાઈલ બદલાઈ ગઈ છે. પણ તમે જે વાતો કરી, તમને 2-3 વાત સરસ કરી છે મને આજે સાચું કહું તો જે રીતે તમે ભારતમાં માનનીય નરેન્દ્રભાઈએ વિશ્વભરમાં ગાંધીજીને ઓળખાણ આપી, પર્યાવરણની અન્ય રીતે, આ 1 વર્ષમાં ઘણું કામ થયું સાહેબ. હું કહી શકું વિશ્વાસપૂર્વક, હવે ગાંધી યુગનું આગમન છે. દુનિયાભરમાં ગાંધીજીના વિચારો, એની વાણી, એનું વર્તન, એનું વલણ હું માનું છું કે લોકો યાદ કરશે. તમે સાહેબ ગુજરાતના શિક્ષણ પ્રધાન છો. અત્યારે ભૂપેન્દ્રસિંહ ક્યાં ગયા ભાઈ? સાહેબ નથી દેખાતા. ભૂપેન્દ્રસિંહ પ્રધાન છો, ધાર્મિક હેતુ પર સંભાળ્યું હતું. તમારા માટે એક પણ કોઈએ ફરિયાદ કરી નથી કે તમે વાલા દવલા કર. એ બહુ અગત્યની વાત છે ભાઈ વિમલજીભાઈ. ગુજરાતના ધાર્મિક સ્થળોના આગેવાન તરીકે હતા ભૂપેન્દ્ર. કોઈએ નથી કહ્યું કે અમને હિન્દુઓ પ્રત્યે ભાવ રાખ્યો, અમને દુર્ભાવ રાખ્યો. આ બહુ અઘરું છે. એક બીજું પણ કહું, તમારો અને નરેન્દ્રનો સગા સંબંધ આખું ગામ જાણે છે, હું પણ જાણું છું. તમે નમૂના અને ભારતના ખડતલ, ખમીરવંતા અને ખાનદાન સૈનિક છો, સમાજ છો. કારણ કે ઘણા બધા લબદાઈ ગયા છે નાના મોટા પણ. નરેન્દ્ર મોદી કોને નિકટમાં બાજુમાં રાખે છે કે જે આમાં પાસ થાય. એક બીજી પણ કહું, તમે તમારું મત વિસ્તાર ધોળકા ધંધુકા ને? ધોળકા સાહેબ, એક જમાનામાં ધોળકાના 2 વસ્તુ બહુ ફેમસ હતી. એટલે અમારા ચરોતરમાં અમારી બાજુમાં જ ધોળકા આવે. એક તો પુનિત મહારાજ ત્યાંના હતા ધંધુકાના, અને જામફળ બહુ. આ વાત ચરોતરમાં જો હૃદય હોય તો જામફળ ધોળકાના હોય. અને દાડમ. અને અત્યારે પણ ખબર નહીં છે કે નહીં, મને ખબર નથી. પણ અત્યારે ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તો ધોળકા ધંધુકા વાળા બધી જગ્યાએ ધજા ફેરાવે છે. હું 2-3 NCGO સાહેબ એક રાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે. અમારા સદભાગ્યે આવા ખડતલ પ્રમુખ મળ્યા છે વિમલજીભાઈ. એ બી આપણી હેરસ્ટાઈલમાં આવી ગયા છે. વિમલજીભાઈએ અદ્ભુત કામ કર્યું છે એમની કોમ માટે, બીજા સમાજ માટે. અમારા મંત્રી છે, અમારી કમિટી છે. ક્રિસ્ટાબેન તો અમારી દુર્ગા માતા જેવી છે, બધી જગ્યાએ એને 8 છે, કામ પછી વરસ છે. પણ હમણાં જ હું બ્રાઇટનમાં એક સભામાં 10 મિનિટ બોલી આવ્યો આ ધૂમ પાસે. NCGO એક રાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે. તો મેં ત્યાં કહ્યું એમને કે ગાંધીજી કહેતા હતા કે વૃક્ષો પર્યાવરણનો પાયો છે. વૃક્ષને મૂળ પણ હોય ભૂપેન્દ્રસિંહજી, થડ પણ હોય અને ડાળીઓ હોય. અન્યોનો સંબંધ, બધા સંબંધ અન્યોન્ય છે. આજે NCGOના એક સભ્ય તરીકે બ્રાઇટનમાં પણ કામ થયું, પ્રેસ્ટનમાં પણ આવું આજે એક ઉત્સવ થઈ રહ્યો છે, બર્મિંગહામમાં થયો છે, લેસ્ટરમાં. ઘણી બધી સંસ્થાઓ NCGO સાથે છે અને કામ કરે છે. આ ડાળીઓ છે એટલે જ મૂળિયા જોરમાં આવે છે. પણ જો ડાળીઓ માનતી હોય કે અમે જ એકલા છીએ તો એ ડાળીઓ વગરનું થડ નકામું અને થડ મૂળિયા વગરની ડાળી નકામી. બ્રાઇટનમાં આજે મોટો પ્રોગ્રામ થયો, એમાં બી કાઠિયાવાડ વાળા રામભાઈ ગઢવી આવ્યા હતા, આપણા મારા મિત્ર છે આપણે ન્યુયોર્ક વાળા. એટલે એ અર્થમાં NCGO સાહેબ એક મોટી સંસ્થા છે. 35 વર્ષ થયા. નરેન્દ્રભાઈ સાહેબે આવેલા 2-3 સંસ્થાઓમાં સભાઓમાં હાજરી આપી હતી. હું માનું છું કે એમ ખબર આજે એટલા બધા વક્તાઓ, બધા નામ બોલવા જઈશ તો ટાઈમ રહેશે. પણ આજે અમારા પ્રમુખ સાહેબે, મંત્રી સાહેબે, કૃષ્ણાબેને બહુ VIPઓને ભેગા કર્યા છે. એમાં ભૂપેન્દ્ર ચુડાસમા નામ આવ્યું ને એટલે અમારું કામ જરા સરળ થયું હતું. પણ એમણે એક તેનો પરિચય મારે વધારે આપવો છે. 30 વર્ષ પછી ઇન્ડિયા હાઉસ લંડનમાં સિનિયર ઓફિસર તરીકે માનનીય કહું રોહિતભાઈ
વઢવાણ આવ્યા છે. આ કાઠિયાવાડ વાળા બધી જ જગ્યાએ ગાંધીજી પણ કાઠિયાવાડ વાળા, ભૂપેન્દ્રસિંહ ભાઈ આમ તો બોર્ડર કહેવાય ચલો ગુજરાત ને, પણ આ અસર ઓખાના છે. બ્રિલિયન્ટ IFS છે ઇન્ડિયન ફોરેન સર્વિસના. અને એ ઉપરાંત ઇન્ડિયા હાઉસ લંડનમાં, જે વર્લ્ડ ઓવરમાં ઇકોનોમિક સેન્ટર લંડન કહેવાય, એમાં ઇન્ડિયા હાઉસમાં ઇઝ ઇન્ચાર્જ ઓફ ઇકોનોમી. એટલે એ અર્થમાં આપણે ગુજરાતીઓ છે, આપણે ભારતીય અંતે તો ગુજરાતી ને, ગાંધીજી આપણે કહીએ, આપણે ગુજરાતીઓ દુનિયાભરમાં કદાચ 1 કરોડ તો નહીં પણ 50 લાખ તો હશે જ. પણ એમાં બ્રિટનમાં ગુજરાતી એટલા માટે કહું છું, તમારે તો આપ જાણો છો એની વસ્તી લગભગ 8 લાખ ગુજરાતીની છે. NCGO સાથે લગભગ 105 સંસ્થાઓ જોડાઈ છે. અહીંયા શિક્ષણ, વેપાર, ઉદ્યોગ, વ્યવસાય, સખાવત, ધર્મ એ બધામાં ગુજરાતીઓ ટોચે. આ સરકારી બધા આંકડા બોલે છે, પણ સૌથી મોટું અચીવમેન્ટ ગુજરાતીઓ અહીંયા ક્રાઇમમાં બહુ ઓછા છે. એ 2018ના આંકડા બહાર પડ્યા હતા, લગભગ 81,000 લોકો જેલમાં હતા. જેમ વાત નથી કરવી, પણ સૌથી અલ્પસંખ્યા હોય તો ગુજરાતીની, હિન્દુની હતી. એ આપણી સાહેબ પરંપરા છે, એ આપણી અસ્મિતા છે. મને આટલો ચાન્સ બોલવાનો આપ્યો, હું એક જ વસ્તુ છેલ્લે કહેવા માંગુ છું કે ભૂપેન્દ્ર સાહેબ, તમે આટલા બધા વર્ષ પછી આવો ના ચાલે. અમે તમને બોલાવવા તૈયાર છીએ યાર. અને તમારે આજે તમે પ્રોગ્રામ કેન્સલ કર્યા. જો વિમલજીભાઈ આવતા 12 મહિનામાં જયારે પ્લેન જર્ની થઈ જાય અને ભૂપેન્દ્ર નહીં બોલાવો તો અમે તમને બ્લેમ કરશું. એનું કારણ છે આ માણસ પાસે હું તો બહુ હવે એક બીજું પણ કહું, એ આવશે ને તો અહીંયા ઘણા બધા લોકોને પ્રેરણા મળશે. એક છેલ્લી વાત પણ કરું છું, અહીંયા મેઘનાથ જસીને આવ્યા, ખબર નથી આવ્યા, આ ગુજરાતની અશોક ભટ્ટ પેરિસમાં હતા અને લગભગ 12 વર્ષ પહેલા ખબર પડી કે ગુજરાતમાં કઈ કુદરતી હોનારત છે. એ રાતોરાત આવ્યા મારા ફ્લેટમાં. મીટિંગ રાખી હતી અમે, અને મેઘનાથ આવ્યા હતા અને હજારો પાઉન્ડ ભેગા પણ કરી ગયા હતા. એટલે આ વારંવાર આવો કૃષ્ણાબેન આપ્યો, મને આટલો અવસર આપ્યો. આમ તો બહુ બોલવાનું મન થાય, પણ મને લાગે છે કે નેક્સ્ટ ટાઈમ મને બોલાવજો. પણ જય ગુજરાત, જય NCGO, બધા મિત્રોને કહું છું તમે કામ કરતા રહો, પણ ગુજરાત સમાચાર નહીં, ગુજરાત સમાજના NCGOના ભાગ તરીકે કરો, ભાગલા નહીં પાડતા. આપણે સંગ ભેરું તો સર થાય મેરું. 1 સેકન્ડ ભુપેન્દ્રસિંહજી, આવવાનો પ્રેમ રાખજો. જય માતાજી, જય ભગવાન, જય હિન્દ. જય માતાજી. સીબી ભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. સીબી ભાઈ ઇઝ વેરી વેલ નોન એઝ પિતાજી. અહીંયા બધા કોઈને પણ કઈ સલાહ આપતી તો સીબી ભાઈ પાસે જાય. સીબી ભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. અને આઈ થિંક હવે આપણે બિફોર વી ક્લોઝ, ભાઈ દેર આર સો મેની સંસ્થા અહીંયા આજે છે, તો થોડાના હું નામ લઈશ. આનો ટાઈમ તમે ઘણો આપ્યો છે અમને, પણ પહેલા તો હું અમારા સંસ્થામાંથી થોડાક બીજા કમિટી મેમ્બર્સનો ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવી દઉં. અમારી સાથે આજે છે જીતુભાઈ પટેલ, જે અમારા વાઇસ ચેરમેન છે. જીતુભાઈ, તમારા ઉપર સ્પોટલાઇટ આપું છું. આ જીતુભાઈ પટેલ. જીતુભાઈ ઘણા વર્ષોથી કેટલી સરદાર પટેલ મેમોરિયલ સોસાયટી NCGOમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી જોડાયેલા છે. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. સાથે સાથે અમારા એડવાઇઝરી કમિટીમાંથી ડોક્ટર ભીમાભાઈ ઓડેટ્રા છે. ડોક્ટર ભીમાભાઈ ઓડેટ્રા, તમે ક્યાં છો ભાઈ? હું ગોતું છું તમને. ભીમાભાઈ, હા, યસ. તો ભીમાભાઈ ઓડેટ્રા ઈ લેસ્ટરમાં છે. પછી અમારી સાથે છે ગાર્ગીબેન પટેલ. ગાર્ગીબેન પટેલ ને પણ રાણીએ અહીંયા એમનું પણ MB આપેલું છે. ગાર્ગીબેન, આર્યા ગાર્ગીબેન, નમસ્કાર. જસ્ટ ટુ ગેટ એન આઈડિયા કે આર્યા ગાર્ગીબેન પણ છે. અને પછી આપણે વંદનાબેન જોશી છે. વંદનાબેન જોશી, આ છે ને આપણે આ જો ડિજિટલમાં બધા આવી રીતે મળી લઈએ છીએ, પણ આમ ખરેખર હું ગોતું છું. વંદનાબેન હતા અહીંયા આગળ, મળતા નથી. વંદનાબેન ક્યાં કે મ્યુટ કરેલા છે ને બધાને, એટલે કોઈ ખોલી નથી શકતું. હું અત્યારે હવે બધાને ખાસ કહીશ કે અનમ્યુટ કરે એ લોકોના સેલ્ફને, તો શું એ લોકો બધા આવી શકે. બીજું આપણા બીજા નામ લઈ લો. દીપકભાઈ પટેલ ને બિગિનિંગમાં તમે મહિલા, જેને
ગુજરાત ઉપર આખું વિડીયોનું આખું ઓલું હતું. અનફોર્ચ્યુનેટલી એ થઈ ના શક્યું, અવાજ નતો આવતો, પણ ઇટ વોઝ અ બ્યુટીફુલ થિંગ. વંદનાબેન આર્યા મળી ગયા. આપણે સંજયભાઈ ઓડેદ્રા પણ છે. સંજયભાઈ ઓડેદ્રા, પ્લીઝ તમે કઈ બાજુ છો દેખાતા નથી. સાથે સાથે જીપી દેસાઈ, સુમનભાઈ દેસાઈ, પ્રવીણભાઈ અહીંયા હમણાં દેખાતા નથી. કાંતિભાઈ નાગડા, એમને પણ આ વર્ષે રાણીનું સન્માન મળ્યું છે. અને સંસ્થાઓમાંથી જો હું કોઈને ભૂલી ગઈ તો મને માફ કરજો. આમાંથી ચંદ્રકાંતભાઈ મહેતા હતા, સોરી, ચંદ્રકાંતભાઈ મહેતા, એ જે બ્રાઇટન થી આવે છે, પણ એ પણ એનસીજીઓમાં જોડાયેલા છે. ચંદ્રકાંતભાઈ તમે ક્યાં ગયા? ઓકે, રાઈટ. બીજું કે આજે સંસ્થામાંથી આપણે નીતિબેન ઘીવાલા પણ છે, મહાત્મા ગાંધી ફાઉન્ડેશન માંથી રિપ્રેઝેન્ટ કરવા આવ્યા છે. સાથે સાથે હિમાંશુભાઈ ઠકરાર અમદાવાદથી છે. નીમુભાઈ ચંડારિયા, વન જૈન. હર્ષદભાઈ પટેલ જે અમારા ફોર્મર ચેરમેન છે બ્રેન્ટ કાઉન્સિલના. વિનોદભાઈ ઠકરાર ફ્રોમ લોહાના કોમ્યુનિટી. સુલોચના સેઠી ફ્રોમ સરદાર પટેલ મેમોરિયલ સોસાયટી. સુલેખા દાવડા ફ્રોમ હેપી સિસ્ટર્સ ફ્રેન્ડ્સ. અને ઘણા બધા છે જોડાયેલા, પણ હું નામ નથી બધાના લઈ શકતી. સુમનભાઈ દેસાઈ, આર્ય સુમનભાઈ, મેં તમને ભૂલી નથી. એ પણ અમારા એનસીજીઓમાં અને સરદારમાં ઘણા વર્ષોથી ભાગ લે છે. સોનુબેન મલકાની પણ છે. એટલે હું નામ લીધા કરીશ તો બહુ વાર લાગશે. એટલે આપણે ક્લોઝિંગમાં આપણે એક બહુ ફાઇન એક ભજન સાંભળીએ બિફોર વી ક્લોઝ. અને આઈ વિલ રિક્વેસ્ટ ભારતીબેન ટુ કમ ફોરવર્ડ અને સ્ટાર્ટ ધ સોંગ. યા ભારતીબેન, પ્લીઝ. તમે આ ઓલું ખરેખર તમારો અવાજ બહુ ફાઇન છે. પ્લીઝ આવો તમે ભારતીબેન. જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું પહેલું ભજન ગુજરાતીમાં હતું, હવે હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રભાષામાં. અરે વાહ, વેરી ગુડ. तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौट
you very much, Bhartiben. ભારતીબેન બહુ સરસ હો. Thank you. ખૂબ સરસ ભારતીબેન, ખૂબ સરસ. Thank you very much. Congratulations for both the songs. વૈષ્ણવજન અને અને તું પ્યાર કા સાગર હે. क्या बात. ભૂપેન્દ્રભાઈ, Thank you very much. ભૂપેન્દ્રસિંહ, સાંભળો, તમે જાઓ એ પહેલા અમારા જે ટ્રેઝરર છે દીપક પટેલ, હાજી, is one of our young members of NCGO. એમને જરા બે શબ્દ તમારા વિશે કહેવા છે. હા બોલો ને. કેમ છો? જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ તમને. હું તમારા કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ ધોળકા, એની બાજુમાં વિસલપુર ગામ, તમે ઓળખો છો મારા પપ્પાને પણ, મફતભાઈ પટેલ, એમનો દીકરો. ઓળખો. મેં પપ્પા જ્યારે સરપંચ હતા ત્યારે તમે 2 કે 3 વાર આવી ગયેલા વિસલપુરમાં. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, તમે આજે જોડાયા, બહુ આનંદ થયો. થેન્ક યુ. જય માતા. દુનિયા નાની થઈ ગઈ છે. દુનિયા નાની થઈ ગઈ છે. હે ને ભાઈ, આ દીપક અમારો ખજાનચી છે NCGO માં. બહુ મજાનું કામ કરે છે ભાઈ. મારો એક્સપ્લેનિંગ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્સી નો ભાગ છે. જસ્ટ ખૂબ સરસ. ચાલો, બધાને મળવાનું થયું આજે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ ઓલ. ખરેખર ભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ, તમે અમને જે ટાઈમ આપ્યો, અને થેન્ક યુ ઓન બિહાફ ઓફ NCGO. ખરેખર આનંદ આવ્યો. તમને હજી હું યાદ નથી આવી, પણ આપણે કેમ્પેન કરતા હતા બીજેપી નું, તમે ઘરે ચાય પાણી. તમારો આભાર માનું તો મને બોલાવ્યો એટલા માટે. ચાલો, ખરેખર યા થેન્ક યુ. અને ખરેખર